হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমি দেখাবো আপনাদের এই ভিডিওতে যে ড্রোন আনবক্সিং করে। তো চলেন আমি আনবক্সিং করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। তো পুরো খুলে নিই।
कैमरा है थे वाईफाई এটা একবার উপরে করে নিচে ওটা একবার উপরে করে নিচে করো বাঁ দিকটা হ্যাঁ বাঁ দিকে ডানটাটা এটা একবার উপরে করে নিচে নিচে বাস এবার জোড়ো এটা 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 ঝুলিয়ে উঠতে হবে মা কসম ক্যামেরা হয়েছে তো দেখো দেখো দেখুন তো কত আনো লেসো 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 এদিকে লেসো এদিকে লেসো এবার আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে ড্রোনের ক্যামেরা রেকর্ডিং দেখতে কীরকম লাগছে। তো ক্যামেরার কোয়ালিটি কীরকম দেখে নেবো। এটা ড্রোনের ক্যামেরার, তো আমি বড় স্পেস জায়গাতে এটা ফ্লাই করি। দেখতে পাচ্ছেন যে এটা ড্রোনের রেকর্ডিং হচ্ছে, এটা ড্রোনের ক্যামেরা। হাইটে এখনো উঠছে আস্তে আস্তে। তো ক্যামেরা যাদের দেখতে পাচ্ছেন ক্যামেরা যেগুলো ব্লাওয়ার হচ্ছে, তো এটা একটা কারণ হচ্ছে, মেন বিষয় এটা ওয়াইফাই ক্যামেরা, এর জন্য ব্লাওয়ার হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন ক্যামেরা যেটা রেকর্ডিং হচ্ছে। আকাশে আমি ফ্লাই করে দেখি কিরকম লাগছে দেখতে। দেখতে পাচ্ছেন মোটামুটি 100 মিটারও উপরে উঠেছে। দেখছেন অনেক উপরে উঠেছে ড্রোন।